Thank you very much, Mr. Chair. Says in I, Margaret Toure. Man Margaret Toure. Assalamu. I, Margaret Toure. Man Margaret Toure. I, Margaret Toure. Man Margaret Toure. I, Margaret Toure. Man, Margaret Toure. Man Margaret Toure. Do swear that. maa ngi waat ne. Man Margaret Toure. maa ngi waat ne. maa ngi waat ne. I'll speak the truth. dinaa wax dëgga. dinaa wax dëgga. The whole truth. dëgga bi yépp. dëgga bi yépp. And nothing but the truth. duma fi wax leneen lu dul dëgga. duma wax leneen lu dul dëgga. So help me God. kon yàlla jàppale ma. kon maa ngi jàppale. I, Ousmane Toure. Man Ousmane Toure. Man Ousmane Toure. Do swear that. maa ngi waat ne. maa ngi waat ne. I'll speak the truth. dinaa wax dëgga. dinaa wax dëgga. The whole truth. dëgga bi yépp. dëgg bi yëpp. And nothing but the truth. duma fi wax leneen lu dul dëgga. duma fi wax leneen lu dul dëgga. So help me God. kon yàlla jàppale ma. yàlla jàppale ma. I, Fat Sek. Man Fat Sek. Fat Sek. Do swear that. maa ngi waat ne. maa ngi waat ne. I'll speak the truth. dinaa wax dëgga. dinaa wax dëgga bi. The whole truth. dëgga bi yépp. dëgga bi yépp. And nothing but the truth. duma fi wax leneen lu dul dëgga. duma wax leneen lu dul dëgga. So help me God. kon yàlla jàppale ma.
kon yàlla jàppale ma. Welcome to the TRRC witnesses. seede yi maa ngi leen di dalal fii ci TRRC. As you already know, comme ni ngeen ko xamee ba pare. my name is Mariama Singate. maa ngi tudda Mariama Singate. And I will be leading you on behalf of the commission this afternoon. te man nag maay ànd ak yéen ci seede yi nga xam ne moom ngeen fee joxe nii ci turi commission bi. I have a duty to tell you man nag suma warugal la pour ma xamal leen ne. that you are required to speak the truth. li ñoo sàkku ci yéen nag mooy ngeen wax dëgga. And nothing but the truth. bu leen fi wax leneen lu doonul dëgga. Lying or providing misleading information to the TRRC is an offense. boo fi waxee lu dul dëgga wala nga joxe fi kàddu yoo xam ne dafa réeral TRRC dafa réeral commission bi bon dafa mel ni xetta ngeen sarta TRRC. And is punishable on the Gambian law. te loolu tamit ànd na ak yar gu diis ci ron luwaa réewi Gambia. This afternoon, tey nag nii ci bëccëg bi nii. you are here representing your community. yéen da ngeen fi teewal seen waa dëkk. We are going to discuss events leading to the incident that occurred in your village in 2012. dañ fee waxtaanee nag ay xew-xew yoo xam ne xewoon na ci seen dëkk ba ci atum 2012. You tell us about the massive arrest and detention of the villagers by the PIU officers. da ngeen ñu waxal nag jàpp boo xam ne waa PIU officers yi mu di paaraay ñëwoon nañ ci seen dëkk ba jàpp fa ay nit ñu bari. The impact of this particular incident on your community, especially the women. ak loraange googu nga xam ne moo faxee ko ci xew-xew boobu ci seen waa dëkk surtout jigéen ñi. As you're testifying as a group, comme que nag yéen seen seede da ngeen koo joxe ci yéen ñetta yëpp ndoor. I will be asking you individual questions. dinaa laaj kenn ku ci nekk li ma la war a laaj. And in so doing, I'll identify the name of the person I wish to answer the question. te ci kaw loolu nag képp koo xam ne bugga naa laa laaj dinaa tudda sa tur. There are some general questions that I will ask. léeg-léeg nag dinaa am ay laajte yoo xam ne dama leen koy boole. If any of you feel that you can answer the question best, you may raise your hands and do so. kenn ci yéen ku ci gis daal ne moom moo war a gën a mun a tontu laajte boobu na ekkati loxoom rek dal di ko tontu. It is also important to keep eye contact with me. am na solo tamit ngeen di ma xool. Just in case I want you to pause and ask follow-up questions. ndax léegi-léeg boo leen di wax dinaa leen di bëgg a gàttandu tuuti pour laaj leen. Or also seek clarification from the other witness. wala sax ma bëgg a leeral ci yeneen seede yi nekk foofu. That is what we are going to discuss today. loolu moom lañ fas yéene waxtaanee tey. So, I'll start with Margaret. Can you please introduce yourself to the TRC? ma commencé ko nag ngeen wax sa tur. Margaret. Nah. yow sa tur ak sa sant. Man, my Margaret Toure. My name is My name's Margaret Toure. Can you tell us when and where you were born? di ñu mun a wax fan nga juddoo ak kañ nga juddoo. Sabah Njaayeen. I was born in Sabah Njaayeen. Do you know when you were born? xam nga ban at ak ban bés nga juddoo. Ban at waaw. ak ban bis. waaw. Loolu de xam naa manuma koy takk léegi de. I cannot remember when I was born. Manatuma koy takk léegi. ñaata at nga am. Can you tell us your age then? Can you tell us your age? xam nga ñaata at nga am. Man ñaata at laa am. waaw. Déedéet. I don't know how old I am. Margaret, can you pull the cloth a little bit so that we can see your face? Margaret mun Sama at ngaa yi kañ dama ko fa. mun ngaa éegal sa kaala gi tuuti ndax ñu mun a gis sa xar-xanam bi. You don't have to be quite nervous. dalalal sa xel rek nga. Just look at it as a conversation we had previously in the safe haven. jàppee ko rek comme ni nga xam ne noonu lañ seexoon waxtaan rek ñu ni neen ca gannaaw ne la ca office ba.
Thank you very much, Margaret. jërëjëf Margaret. Going to the next lady, can you please tell the TRC your name, beneen soxna si naka when and where you were born? beneen soxna si nag naka nga tudda ak fan nga juddoo ak kañ nga juddu. Fat Sek. Fat Sek. My name's Fat Seka. Can you tell us? I was born in Sabah Njayan. Can you kindly tell us your age? ñu mun a wax ñaata at nga am. Am na ñaar fukki at ak juróom. I am 25 years of old. 25 years of age. Thank you very much, Fat Seka. jërëjëf Fat Seka. The gentleman, can you kindly tell us your name and when and where you were born? waa ji nag ndax di ñu mun a wax sa tur ak sa sant ak fan nga juddoo ak kañ nga juddu. man maa ngi tudd Ousmane Touré. My name's Ousmane Touré. dëkk Sabah Njaayeen. I was born. I live in Sabah Njaayeen. maa ngi juddu ci atam 1974 ci ñaar fukki fan ci mai. 28 May 1974. ci laa juddu. I was born 28 May 1974. Can you please give us a brief summary of your educational background? di ñu mun a tënkal rek ci fan nga jaar sa wàlli njàng. waaw jaar naa ci ñaari façon ngi jàng. I went through two different ways of schooling. jàng naa daara. I went to the madrasa. jàng naa daara juróom-benn at. of 6 years. ma jóge fa doog a dem primary school. Then I continued to start the primary school. Kataba Primary School. Kataba Primary School. ma jóge foofu ma dem Farafenni Secondary Technical School. Then I proceeded to Farafenni Technical Secondary School. ma jóge foofu dem Gambia College. Then I proceeded to Gambia College. In what year did you graduate from Farafenni Technical School? ban at nga jeexalee njàng ci Farafenni Technical School. ci atum 1992. In 1992, I graduated from Farafenni Technical Secondary School. And when did you graduate from the Gambia College? Gambia College na kañ nga fa jeexal njàng. 2020, sorry, last year. I graduated from the college in 2020, last year. In what field of studies did you graduate from at the college? ci ban fànn nga doon def sa njàng ci college bi. Advanced Diploma Secondary. Advanced Diploma Secondary. Thank you very much, sir. jërëjëf. Madam Fatou, can you kindly tell us what you do for a living? Fat Sek ndax yow na di ñu mun a wax yow lan mooy sa liggéey. Man jàng naa arab. I went to the Madras school. Arab rek laa jàng. I only learned Arab, the Madras school. What do you do for a living? jàng naa lan nga liggéey jamono ji. lan laay liggéey. ci sëy laa ne de. I am a married woman. Thank you very much. A housewife to be precise. Madam Margaret, are you also just a housewife? Margaret ndax yow tamit yënguloo ci dara yaa ngi sëy rek. man jàng naa daara de. I went to the madrasa school. jàng naa ñetti at. I was there for 3 years. Margaret, can you kindly lift your head so that we can see you? léegi li ma sigil ñu mun laa gis. léegi si sëy laa ne de. I'm a married woman. I'm a housewife, to be precise. Thank you very much, Margaret. jërëjëf Margaret. Mr. Toure, can you kindly tell us, give us a brief background of your career? Touré ndax di ñu mun a wax ci tënk rek fi nga jaar ci sa wàlli liggéey. waa bi ma jeexalee Farafenni dama demoon Nusrat waaye taxawuma fa yàgguma fa ma drop out. I proceeded to Nusrat immediately from Farafenni, but I didn't stay long and I dropped out. Because school fees problem. Because I have some difficulties for school fees. ci laa join hotel industry bi. Then I joined the hotel industry. mooy liggéey bi ma njëkk a def. That's the first job.
I was working at Combo Beach Novel. From there, project functional literacy I engaged into another project at Jahari Pachar. When from there, 2 months I only spent 2 months there. I left there. Then I stayed at home. When I sit for a while, then I start engaging myself in my father's farm. I was only farming. So that was the only engagement that I was doing. Organization the volunteer. I was also volunteering in one of the organizations. Red Gambia. That Red Gambia. I think many people know that one. Volunteer for district coordinator. I was there as a district coordinator voluntarily. From there, school system. I then engaged to the school system. Teacher. Then I was a teacher. From 95 to 98. I taught from 95 to 98. Then I left. 2015. 2015. Madam, before that. 2002. 2002. Position in politics. I engaged into politics. Election, unopposed councillor. I went to, I engaged for a councillorship unopposed. When the term was done, Madam election as independent, I win. I went for election as an independent and I won. Councillor for that term. And I was the councillor again for another term. 2015. 2015. I joined a project effective intervention. I joined one project called Effective Intervention. As a monitor, cluster monitor. As a cluster monitor. Can you tell us which ward you represented as councillor? Sabah ward. Sabah ward. The Sabah ward. Sabah ward. Sabah Sanjal la boka. The Sabah Sanjal district. Sabah Sanjal nyare ward la Sabah ward ak Sanjal ward. There are 2 wards, Sabah Sanjal ward and Sabah ward and Sanjal ward. Sabah ward and Sanjal ward. Man ma don't represent Sabah ward. I was representing the Sabah ward. Wow. So 2015. In the year 2015, I was cluster monitor to effective intervention. I was a cluster monitor at the intervention, effective intervention. By 2016. Up to 2016. I resigned for who? Then I resigned. Madam contest National Assembly elections. Then I went to contest the National Assembly seat. In 2017. In the year 2017. I succeeded National Assembly member of Sabah Sanjal. I succeeded to be one of the National Assembly members representing Sabah Sanjal district. That's where I So you're engaged. currently the National Assembly member for Sabah Sanjal. Wow. Yes. Thank you very much. Can you tell us back in 2012 what that is if you held any, what political position you held? Di ñu mëna wax atum 2012 ban place nga yoré won ci wali politique? Wow, ci 2012. In the year 2012, daf ma fekk maa ngi nekk no time okay, dama contest National Assembly election. I contested the National Assembly election. Yàlla def bi ñu contesté. When we contested, ñi win ma. I was won. So loolu moo taxoon at boobu mënu ma woon a ñëw. That's the year that I couldn't come. waaye suma maye ma leeral balaa loolu. But if you give me a chance, let me make some clarification before that. waaw dana am solo ci waxtaan bi. It will be very vital to the discussion. maa ngi lay déglu sa permission ci loolu. Waiting for your permission. Kindly go on. Wow, Aisha. Wow, ci 20 wax naa la ne ci 2000 ak 2002. In the year 2002. laa nekk councillor unopposed. Then I was a councillor unopposed. 2007. 2007. bi term bi jeexee. When the term was finished.
ñi selectaan ma ci ward bi. Then I was selected again to represent the ward. Why authorities yi nga xam ne ñoo nekkoon ci jamono boobu foofu. But the authorities at that area at that time. bëgguñu woon ma contest on the APRC. They didn't want me to contest under the APRC ticket. Man APRC laa bëggoon a contest time boobu. I opted to contest through the APRC ticket. waaye ñi nga xam ne ñoo yore woon card APRC boobu nanguwuñu ma contest on the APRC. The authorities of the APRC at that region, they didn't want it. Can you tell us in 2002 under which party you won the councillor election? Mun nga ñoo wax atum 2002 ci ban anam nga gagné council bi. APRC. APRC. So in 2007. 2007 nag. 2007 tamit dama apply on the APRC. 2007 I applied under the APRC ticket. waaye ñi doon select ñi bañ ne duñ ma select. But those responsible of selecting, they refused to select me. At that time, who were the people responsible for selecting the candidates for APRC? Jamono boobu ñan ñooy ñi nga xam ne ñoo doon tànn ki war a taxawal APRC. Jamono boobu constituency committee bi. The constituency committee. ak regional committee bi ñoo day def selection bi. The regional committee, they are responsible of the selection. jiite leen di chief bi. And they were led by the chief. ak the National Assembly member then. And the National Assembly. ñoo day select time boobu on the APRC. They select under the APRC. So what happened when you were denied candidacy for APRC that year? Lu xewoon at boobu gannaaw buñ APRC nangoo pour nga taxaw. waaw bi loo xewee. When it happened. waa gox bi suma ward bi ñoo dajee waxtaan. The ward that I represented, they met and discussed. ñu ne léegi ñi ñëw si man na ma léegi dañ bëgg nga contest. They came to me and said that we want you to contest. ma ne leen man duma oppose. I told them that I cannot go on oppose. te gars yi tànnuñ ma. And when I am not selected, kon duma mën a contest. then I cannot contest. ñu ne ma kon nga taxaw independent. They said that let me stand for independence. ma ne leen man awma xaalis pour support suma bopp as independent. I told them that I don't have the money to sponsor myself as an independent candidate. so ñoom biñ demee. When they left, 3 days ñetti fan ci kanam. 3 days later, ci lañ ñëw ak $11,000. they came with $11,000. ñu jox ma ko na ma léegi demal nga defar sa kayit yi. And they gave it to me and asked me to go and prepare my nomination papers. ñun dañ la support nga contest as independent. We will support you to contest as an independent candidate. So for that election, you were sponsored by the community members? dafa mel ni election bi at moomu daal ñi nga xam ne ñooy waa dëkk bi ñoo dépasse sa taxawaay. waaw waa tund bi ñoo ko dépasse ñooy luwaas moto yi ñoo def yëpp ñoo ko def. The ward, those people in the ward, they are responsible. That year, did you face any difficulties as an independent candidate? At mooma nag ndax amoon nga benn jafe-jafe boo xam ne amoon nga ko comme que da nga taxawaloon sa bopp. waaw amoon naa jafe-jafe surtout ci jamono campagne bi. Yes, I have difficulties, especially during the campaign period. parce que balaa ñooy campagne. Before the campaign starts, IEC dañoo oo candidates yëpp. the IEC has to call all the candidates. ñi defar seen itinerary. And they draw their itineraries. ñi reconcile ko. And it is reconciled. bu ko defee benn parti du collide ak beneen bi ci place bu ngeen a meeting. To avoid collision between two parties. loolu nag bi ñu ko defee. When it is done. am na benn bi suma meeting ma war koo defee Dibakunda. There was a day I have to hold my meeting at Dibakunda. ci sama time bi maa ngi war a dem foofu 9 o'clock ba 1 o'clock. Between 9 o'clock to 1 o'clock. ñi dañ APRC ñëw si suma ground ñëw si suma time boobu. Then the APRC candidate sees my period there. tey ñi ñëwoon ay borom doomu tànk ñoo ci bokkoon. And those came with the person, they were all dignitaries. mun naa ci lim gouverneur bi. I can name the governor mun himself. naa ci lim police bi. The police itself. ak chief bi ak ñooñu noonu. And the chief and the others. ñooñu ñoo occupy suma time boobu that day. They occupied my time on that day. bi ma reacté. When I reacted, ma call IEC. I called the Independent Electoral Commission. maa ngi fàttaliku Alhaji Saja Fati moo nekkoon Kerewan time boobu. Then it was Alhaji Saja Fati who was at Kerewan. ki ma am ci téléphone. The one that received me on the phone. ma wax ko problème bi. I told him what happened. mu boole ma ki ñuy wax Jibril. Then he leads me to Jibril.
mu ne mooy returning officer bi. He was the returning officer. Jibril ma wax jokkoo ak moom. When I listened with Jibril, wax ko problème bi. I told him what happened. mu ne ma léegi muñal. Then he told me to take ease. su loo óoree na yow yaay win. If it's clear that you will win, bàyyi leen rek yow nga bàyyi nga toog. just leave them and sit down. parce que ñoom ñooy dépasse IEC. Because they are the ones sponsoring the Independent Electoral Commission. biñ ma waxee loolu. When I was told. My apologies, I just wanted to ask a follow-up question. What did you understand by the meaning when Jibril told you that leave them to do what they want to do because they are the ones that are financing the IEC? Jibril bim la waxee ne bàyyi leen rek ñu def lu leen neex ndaxte ñoom ñoo di dépasse IEC kàddu googu noo ko déggee yow. waaw nu ma ko déggee rek mooy APRC mooy government bi time boobu. That means the APRC is the government at that time. li ñu gëm mooy APRC moo dépasse IEC ci seen xaalis bopp. What they believe is the government that sponsored APRC. kon lu leen neex rek mooy am nekkut lu nekk dëgg mooy am. Whatever pleases them, what will happen. And thereafter, can you tell us what happened? Gannaaw bi nag lu xew. mante bi ma waxee loolu ma bàyyi suma cancel suma meeting bi. When I was told that thing, I have to cancel my meeting. driver yi nga xam ne ñoom laa luwaasoon pour ñu jóg. The drivers that I hired. ñoom ñu ne léegi comme jóg nañ ci bis boobu contract la foog dañ leen a fay. They said we must fulfill the contract. waaw ñu def loolu ñu fay leen. And we paid them. léegi man ma bàyyi dem ma dew ma ci meeting boobu keroog. Then I cancelled the meeting on that day. boobu moo nekkoon suma last meeting ci campagne boobu. And that was my last meeting in that campaign. waaye yàlla def na bi ñu sànnee karta. But after the election, man maa win tam. I won the seat. And that was your second term as councillor for your ward? boobu ñaareelu yoon nga nekk councillor ci Tundawul. Wow. Did you contest other elections again? ndax demoon nga taxawaat beneen election waat. waaw bi ñu continué ba 2012. We continued up to 2012. waa Sabah Sanjal. Those from Sabah Sanjal. du ma wax ñëpp waaye daanaka dëkk bu nekk ñi am solo wala ñi amee kàddu ci politique ñu bëri dajee waxtaan. Not all, but almost all those who are a good say in the village, when they met and discussed. ñu ne léegi dañ bëgg ma contest National Assembly election. They asked me to contest the National Assembly seat. biñ ma waxee loolu ma ne leen waa man nag maa ngi saaf taam fi ma nekk nii. And I told them, well, I'm already serving a term. mu ngi des benn at. It is left with only 1 year. kon dana jafe pour ma def loolu. It will be difficult for me to do it. ñu ne ma léegi da ngaa resign. Then they asked me to resign. maa ne su ma resign léegi dem su ma amul nag naka laa demee. If I resign and I contest and I didn't win, what will happen? ñu ne ma dañ la support da nga win. We will support you. That's what they told me, that they will support me and I will win. So sila bind resignation letter. Then I wrote my resignation letter. I resign as councillor. And I resigned as a councillor. But léegi ma apply under the ticket of APRC as National Assembly. Then member. I apply under the APRC ticket as an National Assembly member. Was your bid successful when you applied as an APRC candidate for the National Assembly? bi nga bindee nag pour nekk taxawal APRC ci néegi député yi ndax nangu woon nañ. déedéet danguwuñ. No, they didn't allow me. loolu moo tax bi mu xewee. That's why when it happened. gars yi dellu na ma da nga contest da nga foog nga taxaw. They told me that you must contest. ma ne leen du ma mën a def du ma mën a taxaw la ma mosoon xam naa ko. I cannot do it. What I did last time, I knew it. ñu ne ma léegi dañoo ut parti buñ taxaw. Then they told me that we'll look for a party. ma njëkk a xalaat UDP. I thought about UDP first waaye ñu ne time. ñoom dañoo boycott elections yooyu. But they said that they will boycott the elections. ma dem ci Halifa Sallah doy. I went to Halifa Sallah PDOIS. ma toog moom ci office am. I sat with him. ma ne ko dama bëgg a contest National Assembly elections yi ñëw. I told him that I want to contest the National Assembly election. te waa réew mi ñoo ma ci dugal. And it's my people who engaged me to it. moom itam mu ne ma élection yi niñ ko gisee duñ ci mën a bokk. He told me that this election, the way we see it, we cannot engage to it. ndaxte dafa am luñ laaj nguur gi ñu def ko te defuñ loolu te suñ ko defoon ñun duñ bokk ci élection I yi. think we appealed from the government and they didn't want to do it. And if they do not do it, we will not be part of the elections. so noonu loolu foofu itam noonu la demee. And that it goes that way. so bi loolu xewee. When it happened, ma ñëw wax ko gars yi. I came and told them. ñu ne ma léegi nañ jokkoo Amat Ba.
Then they said, let us liaise with Ahmad Ba. There is his brother who was here, who was there rather. From Sinchu Sanjal. Then he told them that let me liaise with Ahmad. When he called him, Ahmad told him that I will never boycott the elections. I registered my party for political reasons. When during the presidential election I participated. National Assembly election and I will do the same at in the national election coming. If you declare if I'm sure that you will help him, then I will put him into my party and support him. So that they told him that we will support him. Then he asked me to go to his house. I went with 3 other people. Then we spent the night there. We discussed. And we agreed on some points. And he told me, guaranteed his support. Then I contested under the ticket of NRP. Then I contested under the NRP ticket. Do you know the reason why the UDP and the PPP decided to boycott the election that year? Xam nga li taxoon ba PPP UDP ak APRC UDP ak doy xamoon nga li taxoon ba ñoom ñu geddoon ne daal duñ bokk ci élection yi at moomu. Waaw liñ ma wax mooy dañ soxla ay wecc-wecc lu waaye doxal élection yi ci réew mi. They said that they need some changes. loolu lañ bindoon as position paper ci government bi. And that's what they engaged the government to. léegi nag dañ leen wax ne su loolu suñ ceefut changes yooyu ñoom duñ mën a bokk ci élection yi. There is no amendment or changes on that way. They will not be part of the elections. parce que loi yooyu dafa tax political party yi wala opposition duñ mën a am bunta ci élection yi. It hinders the opposition parties to get any points on them. léegi dañ bëggoon loi yoo xam ne dana favor ñëpp ci ñu mën a participer. They needed some laws that can favor all of them. su nguur gi deful loolu nag ñoom duñ mën a bokk. If the government is not ready to do it, they will not be part of the election. loolu daal moom waxoon nañ ma ko. That's what I was told. So you contested the election under the banner of the NRP. léegi nag nga bokk ci election bi nag ci turi NRP. Wow. Can you tell us the outcome of that election? Lana fa xeko won nak ci election bobu. Wow, election bu métti woon moom itam. It was a very tough election. Because ci campagne bi moom itam. During the campaign also. Threats yu bari yu ma doon jot. I received many threats. Because dama daan toog. Sometimes I used to sit. Friends you might call. Some friends used to call me. Dama wax na ma bul génn time bi. Then tell me don't go out at this time. Bul génn sa kër time bi itam. Don't go out of your house this time. Te it buñ daan campagne. And during the campaign also. Am na place yoo xam ne. There are certain places. Dafa nekk suma time. It will be on my time. Waaye danaa fa gis seen gars yi pour ñu ma disturb. They will just come and disturb during that period. maa ngi seetlu benn bés suñ convoy mu ngi campagne. I can recall one day when our convoy was campaigning. Dañ delegate police ak CID. They delegated these police and the CIDs. ñu ñëw topp suñ convoy bi. And they followed our convoy. am na benn boy bu nekkoon green ci APRC time boobu. There was one boy with the green APRC. dafa join on suma convoy bi. He was in my convoy. dañoo forcé ko wàcce ko moto yi nangu ñu ne mu jox leen uniforme bu ñu ko joxoon. And they forced him down and they asked let him return the uniform he was given. te itam moto yi nga xam ne ñoom lañ luwaasoon am na moto boo xam ne sax dañ ko stop foofu noonu aaye ko bu mu dem. In the vehicles that we hired, one of them was dropped. yooyu yëpp jafe-jafe la yoo xam ne ñu ngi ko doon jànkuwanteel ci biir campagne bi. Those were the difficulties that we encountered during the campaign period. bi ñu sànnee karta. During the election. ñi results bi ñu ko déclaré. After the declaration of the results. ñu win ma. They defeated me. ma accept ko with good faith. And I accepted in good faith. Because the time xam nga sport counting moo amoon moom ci election boobu lañ started sport counting. That was the election that they started with the sport counting. Biñ compté one of the polling station. When they counted the votes of one of the polling stations. Suma agent bi wax ma ne am na problème bu fa xew.
My agent told me that there is a problem there. Man not ko call IEC tam inform len. I noted down and I called the Independent Electoral Commission. Biñ démé ci coalition center bi Kerawan. When they went to the coalition center at Kerawan. Biñ collide results fofu. When they collided the results. Problem bi génn fofu. The problem showcased. Dafa am votes yo xamné ni kenn xamul naka la duggé ci caisse gi. There are certain votes, they don't know how it entered to the box. So recording ko te mu ngi te feñ na physically. It was not recorded, but it was there physically. So lool mo nekkon issue bi. That was the issue. Man way man len amul problem man accept na ko ma sign results as I was defeated. And I accepted and I signed the results as defeated. So gannaaw loolu bi mu xewé nak. When that one was done, mu ngi nekkon on the 23rd March. It was on the 23rd of March. 24th March ci election. 24th March, the following day. Ma oote sarax ci sama kër. And I called for a charity in my house. Pour nit ñi defal ma ñaan. So that people will pray for me. Ci biir sarax boobu. During that time, the period of the charity. Just before we go into the charity. Why did you sign off on the election results, knowing fully well that there were some irregularities, malpractices that occurred? Wow, parce que suma agent bi daf ma expliqué wa mënul mako leralal. My agent told me, but he couldn't verify it. Man tam awma evidence bu wér ne mën naa sukkandiku ci lii pour challenge ko. There was no evidence that I can use to challenge it. So loolu moo waral man ma accept ko. That's why I accepted it. Can you tell us what happened during the charity event you organized in your compound on the 24th of March? Léegi nag di ñu mëna wax ñaar fukki fan ak ñenent ci wéri March jamono ji ñu doon def sarax su sa kër la na xew. Waaw bi nit ñi dajé di toga jigéen ñi di toga. When the women were cooking. Daanaka bi ñuy waaj a pare toga bi. Before they were done with the cooking. Am na góor ñu fa nekkoon ñu bari. There are many men who were there. ñoom ñu ngi doon jàng alxuraan. They were reciting the Holy Quran. Ci noonu rek. At that moment. La benn police officer. One police officer. Sorry, I just wanted to engage the other witnesses since you've been speaking for a while now. Madam Fatu, can you kindly tell us where you were on the day that Mr. Toure organized the charity at his home? Fat Seka, ndax di ñu mëna wax lan mo xewon bés bobu bu dé ya nga fa won bés bi nga xamné ci la Touré oté won sarax bobu kiram. Ma nga fa won kay. I was there. And what were you doing there? Lo fa doon def. Dañ doon togg. We were cooking. Thank you very much. Madam Margaret, can you kindly tell us what you were doing that day that Mr. Toure organized a charity event in his house? Margaret, yow tamit ndax di ñu mëna wax lan nga doon def fofu bés bi Ousmane Touré oté won sarax bobu kiram? Waaw, ci kër ga lañ won doon togg sa. We were in the compound cooking. You were also cooking in the compound? Yow tam yaa ngi doon bokkon ci toggakat yi. Yes. Mr. Toure, can you kindly tell us what happened while the women were cooking at your house and you were there as well? Mr. Toure, léegi na wax ñu jamono jigéen ñi nekkee sa kër di toggate yaa nga fa woon lana xew. Waaw bi ñu toggee bay waaj a pare. When they were almost done cooking. Benn police officer moo fa ñëw ak benn rider. One police officer came there on a rider on a motorbike. Mu laajte Ousmane Touré. He asked for Ousmane Touré. ñu wan ma ko mu ñëw si ma néeg. Then they showed him my house where I was. Mu ne dama la soxla. He told me that I need you. Ma ñëw si moom. When I came to him. Mu ne man Inspector Barrow moo ma yónni. He said that I am sent by Inspector Barrow. Mu ne nga jox ma caabi tractor bi. He said that you have to hand over the tractor key to me. Dama ko jox chief. Then he has to give it to chief. Ma ne ko man xawma la di. I told him that I didn't know you. Ak xawma sax kan mooy Inspector Barrow. And I didn't even know who Inspector Barrow is. Kon naka laa ne joxe caabi bi. How can I hand over the key then? Man amewuma sax caabi bi. And the key is not even with me.
So Sila called Inspector Barrow. Then he called Inspector Barrow. Then he handed over the phone to me. Then I spoke with him. I refused. I told him I will not speak with him. When he left, he came back. He told me to pick the phone. He said that he wanted to talk to you. Then I took the phone and spoke with him. I told him I didn't know you. How can I hand over the key to you? Which tractor was he referring to? Ban tractor lañ doon wax noonu. Okay, loolu danañu delloo gannaaw tuuti. We'll go back a little bit. Jamono bi ma nekkee councilor ci sama second term. When I was a councilor during the second term, dafa am benn project bu ñëw ci council bi. There was a project handed over to the council. ñu ko wax CDDP. Which is called the CDDP. ci biir project boobu. In that project, sama ward bi ñuy benefit. My ward was benefiting. am na ñetti dëkk yoo xam ne am nañ ci project bi. There are 3 villages who were served with the project. Ward bi tam am na ci bokk na ci project bi. And the ward is also with the project. léegi xaalisi ward bi ci boppam. So the money that we have from the project. boobu la gars yi waxtaane nañ ci seet yan project lañ cee liggéey. And they engage and they spoke about what they should engage to during that with that money. ñu waxtaan d'accord ne dañ cee utal benn dëkk ndox. They said that they have to provide a borehole for one of the villages. Teen lan parce que dëkk boobu amuñ teen time boobu amuñ benn ndox bu ñuy naan. An ordinary well because there was no water. dëkk bi ñu ngi ko wax Bantasu. It is called Bantasu. si lañ jël xaalis boobu dépasse ci teen boobu. They pick from the money and sponsor a well. mooy hand pump. Which is a hand pump. biñ jógee foofu. From there. li des ci xaalis bi. What was left? Ward committee bi ne léegi dañ koy jëndee tractor. The ward committee decided that they should buy a tractor for it. léegi biñ ma ko waxee. And I was told. la identify ut leen ay nit ñu dem uti invoice. I told them that identify some people to go and pick for an invoice. Because CDDP boo amee ci project boobu. Because the CDDP with the project. boo soxla boo amee project boo bëgg da ngaa ut pro forma invoice. If you need something from that project, you need to look for a pro forma invoice. léegi bi ñu demee am ñetti invoice. When they left, they had 3 invoices. mun naa fàttaliku KJI benn la ci. KJI, one of them. Sutura. Sutura. KJI meaning? Kanilai Group International. The Kanilai Group International, the KJI. KJI, yes. Ak Sutura Enterprise, I think. Sutura Enterprise. Benen bi ko ñettel la mom la munta fàttaliku nak. The third one I cannot remember. Waaye biñ essayé invoice yooyu. When they brought the invoices. Committee bi jël Sutura Enterprise. They picked the Sutura Enterprise. Léegi Sutura procure tractor bi. Then Sutura procured the tractor. ñi isi ko. It was brought. biñ ma koolee. When I was called. ma oo committee bi na leen seen tractor bi ñëw na. I called the committee and told them that your tractor is here. ñu ut driver ñoom seen boppa. They picked a driver themselves. ànd ak man mu ànd ak man. And he went with me. ñëw jël si tractor bi komb fii. To come and pick the tractor here from the combos. The contract agreement bi. During the contract agreement. Supplier bi moo war a train suñ driver bi. The supplier will have to train the driver. ci la ñu boole kenn mu ñëw train ko. Then they list with somebody who can come and teach the driver how to operate the tractor. So biñ ko trainer ba mun liggéeyam. When he was done with the training. So moom mu ñibbi kii ku start liggéeyam. Then this man left and he started his job. Man ma oo leen meeting. And I called for a meeting. ma ne da ngeen a select tractor management committee. You have to select a tractor management committee. So biñ selecté committee boobu. When this committee was selected. man da ngeen a ut ñetti signatories ngeen ubbi account pour tractor bi lu mooy liggéey. Then you have to look for 3 signatories to engage to know how much the tractor has worked. So ñi bëgg ma bokk ci man ne man duma bokk ci signatories. They asked me to be one of the signatories and I declined the offer. Because man dama leen man place bi ma yore nii politique la dama fay jógee. And I told them that this position that I'm holding is political and I have to leave it one day. yéen a ngi fay toog. And you people are always here. kon ut leen koo xam ne moom moo gën a fee nekk. And find somebody who can be here with you. So ñoom loolu lañ defoon. So that's what they did. liñ ma santoon nag mooy. What they assigned me was. su tractor bi liggéeyee. When the tractor start working.
naka agent bi liñ koy fay dafa am agent bi liñ koy fay. The agent, what is paid to the agent? Commission la. It's called commission. Driver bi tamit. The driver. Commission lañ koy fay. Is paid on commission basis. Léegi balance bi des ci xaalis bi. Then the balance. dafa represent maintenance. It will be used for maintenance. You save ko ci account. And we save it in the account. So noonu lañ doon def. So that's what they were doing. You said the project was called the CDDP. Ngane project bi CDDP la tuddo. Can you tell us the meaning of that? Lum tekki? Moy community driven development project. Moy projet boo xam ne grassroots bi ñi ci suuf ñoo koy doxal ñoo ko moom. It's a project whereby the grassroots level they are the one who engage in it and they are the one who is implementing it. And can you tell us the donors for this particular project? Project bi nga wax ni ñan ñoko dépassé. European Commission ñoko dépassé. It was funded by the European Commission. European Union. And whatever the community used the money for, it's for the entire community, correct? Te lepp lo xamne xaliss bu ci community bi wa dëkk ba am la bon ñom ñoko mom. Waaw parce que grant la boo xam ne dañ ko doon use pour wàññi ñàkk bi ci nit ñi. Yes, because it was a grant to alleviate poverty. After you lost the National Assembly election to the APRC candidate, bi nga ñàkkee election boobu nag APRC gagné ko. You said an officer was sent to take the keys of this particular tractor that was bought from the CDDP project. Gane amna police bu ñu ebal si woon nag pour mu jël si caabi ci tractor boo xam ne project CDDP ñoo ko joxe. And you refused to give him the keys. Bañ koo jox caabi ji. Can you tell us what happened afterwards? Ndax di ñu mën a wax nag banaa boo bañee lu xew. Bi ma bañee dafa dellu. He went back when I refused. Bi mu demee wax ko Inspector Barrow. He told Inspector Barrow. Ci diira fanweeri minute. For about 30 minutes. Laa gis police Farafenni. Then I saw the Farafenni police. Inspector Barrow ci boppam. Inspector Barrow himself. Office commander Farafenni police station Gorgui Mboup. The officer commanding Farafenni Gorgui Mboup. At that time. Station officer funding Cissé Farafenni. The station officer funding Cissé Farafenni. Commissioner, Regional Commissioner, North Bank, Mai Fati. The Regional Commissioner, North Bank Region, Mai Fati. Drug Squad Director, something Mane, I don't like Mane or something Mane. Something Mane, who was commanding or the Commissioner Drug Squad Director. Would that be the regional director? Pardon? Would that be the regional director of Drug Squad? Kooku ndax moo nekkoon regional director bu Drug Squad. Anyway, comme Farafenni la nekkoon daal xawma ban portfolio fan la emoon daal. I don't know his rank, but he was the one commanding Farafenni. Oh, so chief moo topp si ñoom, chief. Then chief. Ak badge messenger bi. And the badge messenger. Benn court member. And one court member. Who was the chief at this time? Kan mooy woon chief bi jamono boobu. Alhaji Seet Gueye. Alhaji Seet Gueye. Ngeen Sanjal. Ngeen Sanjal. So when this delegation arrived? Biñ agsee. When they arrived. Gorgui Mboup oo ma na ma kaay ñu dem sa néeg. Then I was called by Gorgui Mboup. We said that let us go to your house. Biñ demee ñu toog. We sat. ñu ne ma dañ ñëw pour jàmm. We just came for peace. That's what they told me. We didn't come here for anything. Dañ fi yónnee woon benn police. We sent here one police officer. Na ko nga jox ko tractor bi, caabi tractor bi. You to hand over the tractor key. Nga bañ na doo ko ko jox. And you refused to do it. Ñun nag ñëwuñ pour dara, dañ ñëw pour nga jox ñu caabi tractor bu ci jàmm. We didn't come here for anything. We just come here in peace so that you can hand over the key to us. Ma ne ko man amewuma caabi tractor. I told them that I didn't. The tractor is not in my possession. Kon duma am caabi tractor bu ma leen a jox. Then I don't have any key to give to you. Time boobu tractor baa ngi suma kër. But then the tractor was in my compound. Mu ne ma yow tractor bi xanaa du Yaya Jammeh moo la ko jox. He told me that this tractor is not Yaya Jammeh who gave it to you. Ma ne ko déedéet Yaya Jammeh joxoon ma tractor. I said no, Yaya Jammeh didn't give me this tractor. Mu ne ma fu ngeen jëlee tractor bi. He asked me where did you get this tractor. Ma ne ko ñu ngi ko jëndee ci project CDDP. We bought it from the CDD project. Mu ne waa léegi daal da nga jox tractor caabi ji wala ñu arrest la. He told me that you have to give me the tractor key or you will be arrested.
léegi ma ne ko man nag arrêté leen ma kon waaye man awma mënuma leen a jox caabi ci laa jox sama loxo ne ko handcuff leen man awma caabi. And I handed over myself and I told them because I don't have the key. So bi ma defee noonu. When I did that. moom jëlul handcuff mu kof ma dafa ma grab ci sama baat bi. Then he grabbed me on my neck. rek jóg taxaw si géeg man. And he stood with me. ma téye loxo na ko bàyyi ma man resist ma arrest bañu ma suma handcuff ko fu ngëm ma rek ma topp su ko ñu dem. I told him that I didn't resist arrest. If you don't handcuff me, just go, let me follow you. ñim àndal ci lañ ñëw grab ma ñoom itam ñi génne ma ci néeg bi forcefully. They forcefully dragged me out of my house. ma ne leen bàyyi leen ma rek ñu dem man bañu ma dara su ngeen ma yóbbu ma ànd ak yéen ñu dem. I told them, well, let's just go. waaye time boobu niñ ma doon def jigéen ñi tam mënuñ ko muñ parce que ñu ngi doon ñoom ñu ngi toog di raxas ay palaat ci fi ñu doon toggee. But that time, the women were there and they saw what they were doing to me and they couldn't contain it. At this point, I would like to ask Margaret a question. Margaret, can you tell us what you were doing when this was going on? Margaret, bili di xew nak yow lo doon def? Man lima doon def. Biñu jël Ousmane diko def ci auto bi diko kutum diko tek ci auto bi. When they were dragging Usman to the vehicle, dañ jëlon boom kutum ko. They tied him up with a rope. Tek ko ci kaw moto bi. And they placed it on top of the vehicle. Légui ñun fuñ taxaw no di yuxu. When we were there wailing, we saw these vehicles. There were many outside. The police vehicles and the paramilitaries. Then they were all, they filled up the village. Were the police officers that you saw, were they armed? Police yi nga gisoon noonu ndax dañ amee woon ay fetel? Am na ñu amee woon fetal. Yes, some were armed. Ñu amee woon kur. Some were with their pistols. Can you tell us at this stage if you had any infants with you? Li ñu mën a wax ndax jamono ji am na ay tuut tànk yoo xam ne ñu ngi woon ak yow. Léegi biñ defee loolu. When they were done with that. Sorry, my question was if there were any children with them at that point. Li ma la laaj mooy ndax jamono jooju lii di xew amoon na ay tuut tànk ay gune yoo xam ne ñu ngi fa woon ak yow. Ñu nga fa woon. Xale góor. Margaret amoon na ay xale yu ndaw yoo xam ne ñu ngi fa woon bi police yi doon ñëw foofu. Waaw. Yes. Thank you very much, Margaret. I'll go back to Mr. Toure. Léegi jërëjëf Margaret ma delluwaat ci Toure. Mr. Toure, Margaret just told us that when they were about to arrest you, they were wailing and shouting, and there were lots of officers surrounding the village. Margaret wax nañu ne biñ ñëwee di la jàpp noonu ñoom jigéen ñi ñu ngi doon yuuxu di coow te am na police yu bari yoo xam ne ñu ngi feesoon ca dëkk ba. Can you tell us how you were arrested? Rek ñu mën a wax naka lañ la arresté. Waaw biñ ma jëlee noonu. When I was arrested. ma ne leen bàyyi leen ma rek ñu dem ci moto bi peacefully ngeen yóbbu ma fu ngeen ma bëgg a yóbbu. I told them that just let us go peacefully in the vehicles and you take me wherever you want to take me. waaye ñoom nanguwuñ loolu. They didn't want that. léegi góor ñi ak jigéen ñi gis nañ ma doon def man taay boobu xaw ma sax fu ma nekk ñoom ñu ñëw di ma dimbale. When they saw how I was dragged, they came to rescue me. si noonu góor gi boobu ñoom ñi nga am ay aide ku nekk nga am ay aide ñi nga am ay aide ndaw nii. They were using these small pistols. bàyyi naa xel góor gi boobu jël na aide bi dóor ko. Pistol as a gun. A baton. Yes. jël na aide bu mu téye woon dóor ko Mandiaye ku ñuy wax Mandiaye Cissé ci bopp fii. He hit Mandiaye Cissé with one of these batons. bi mu ko dóoree bant bi bopp bi dafa toj. When he did his. so deret ji léegi moom uniforme bu weex la solo waaye dafa deret bi daf ko xonqal yëpp. He was wearing a white uniform, but it was later turned to red. bi loolu xewee. When it happened. He was wearing a white uniform. Yes. But then it was soaked with blood. With blood, that makes red at the end. Blood. Thank you for the transcripts. Yes, please continue. Okay, bi mu defee loolu bant bi rëcc ko daanu ci suuf. When then the baton fell down or the stick fell down. The same Mandiaye moom itam mu jël bant bi dóor ko góor gi moom itam ci boppa. The same Mandiaye hit góor gi also. moom it bi mu ko dóoree dagg na moom it am na dagg-dagg ci boppam bi. Was also injured. so ñoom noonu lañ ma bàyyee foofu. That's how they left me there. ñu dem ñoom ñëpp ñu dem. They all left.
So bima xamé né daneen ñëwaat. I know that they will come back. Ma dem ci gaay na légui dama bëgg yeen ñom ngeen dal. I told them that you have to calm down. Man dama dem Farafenni su ngeen paré ngeen fekk ma fofu. I'm going to Farafenni, then you will meet me there. Dama yobbu sama bop ci police bi. I will take myself to the police. So fi ma waxé lo ba paré dugg sama néeg déggé na. When I said that and I entered to my house and ma dégg silence bi mu ngey ñëw. I had the sirens coming. Si la départ ma leen ku nekk fu nga tok fa bul jog fu nga tok ngeen bayyi ma man ma dem ci buntu kër gi ñëw. You have to sit wherever you are so that I will go to the compound gate and let them pick me from there. Man lañ soxla suñu ma jëlé ba paré ngeen ñëw fekk ñu Farafenni. They only needed me when I am picked, then you can come and follow me. So ma dem taxaw ci buntu kër gi. I was standing at the compound gate. Bi ñëwé when they came, dañ ma romba sax ak doole. They just passed me. Man leen man ngeen soxla ma ngi ni. I told them you needed me. I'm here. Niñ duggé ci kër gi mo tax gaay daw. How the way they entered, the man they entered in the compound, that's how they. Parce que dañ jël ben reinforcement PIU Kerawan lañ mobilize. They called the mobilize the PIU Kerawan PIU so for reinforcement. Kilen li ñu ko wax something Balde la. They were led by somebody called Balde. One Balde, wow. One Balde. Mo leen lead. Biñ ñëwé when they came, ci lañ ma jël grab ma yobuma. They grabbed me. Teg ma ci moto bi. And they put me inside. Waaye fi ma jëlé suma buntu kër bala ñu àgg ci moto bi. But when they picked me from my vehicle, from my compound gate, before we reached to the vehicle, they fired 4 gunshots. Wow. I told him that you have to kill me before you spoil these bullets. So no le ma tege ci moto bi. That's how I was forced inside to the vehicle. They took the bagway when the villagers came out. I was they beat me when before they reached from the bagway to before they reached to the main highway. The SO funding Cisse is the one who stopped the beating. Can you tell us what they were using to beat you with? They were beating me with their bare hands. I was sitting on the floor of the car. And how many of them beat you? There were many because the vehicle was full with them. And you said one of the officers told them to stop the beating. No. Can you tell us who this officer was that told them to stop the beating? My station officer be funding Cisse lañ koy wax time bobu Farafenni. He was the station officer funding Cisse. And what happened afterward? So biñ démé ba ci police bi. When we went to the police station, ci lañ ma yobbu ci office Mboup. They took me to Mboup's office. He told me that you see what they did to me. And you are the cause of it. But you will know it. Yaya Jammeh gave you a tractor and you said he didn't. I told him Yaya Jammeh didn't give me any tractor. I have never shaken hands with Yaya Jammeh. So tractor community Tractor belongs to the community from the CDD project. If you don't bring the key here, you will not live here. You charge economic crime. You have to be charged with economic crimes. So whatsoever happens, the key is not with me. And did he charge you for economic crimes at that point? No, they didn't charge me. What they did is, I was taken to the CID office. They interview me about the tractor. They interviewed me about the monies made from the tractor. When I was asked, I told them I didn't know anything about it. I'm not one of the account. I am not one of the signatories. I am not part of the committee. And I didn't know how much is there. Thank you very much, Mr. Toure. Mr. Toure. Fatou, can you tell us what happened after Mr. Toure was arrested? Fatou, ding ñu mëna wax nak gannaaw bu ñu jappé Mr. Toure ba yobbu ko la xew. Ñi dik japp jigen ñi da door da yobbu. The ak góor ñi.
came and arrested the women and both men and women and take them. They took them. Thank you very much. I just received the signal that it's already time for us to stop. When we come back tomorrow, we'll continue from where we stopped. Mr. Chairman. Thank you very much, Council. Thank you very much, Madam Secker, and Mr. Toure for coming to testify. We'll continue tomorrow morning, sharp 10 o'clock. Meeting is adjourned. Thank you all.